aalisartugaatit, imaqatusaasariirparsi, okariartuut naalinginnaasuq, Marsimi aalisagassaqanngilak, aalisakkat sulisinipput, imerlunillarpallaarpoq, amerlanerpaat, kisianni ilumut tamaappoq, naamik, tamanna okaluttua tokaannaavok sunngitsoortillugit, ullumi isertugaatikka avitsekatigisutiginarpakka, sook aalisartut allat pisakangitsut, uanga kasalokarluarlunga amerlanersunga okaluttuarissavara inissigitsi, paasikkitsaat pitsaasut takkutilerput, naggataanut takuinnarsiuk, siunersuutimi ilaat tupallannarsinaapput, kisianni taakkorpiaapput iluatsitsisartut, isumasi naggataatikut okaasekkaatini allassinnaavasi, sook marsimi aalisagassaqanngila okartokartarpa, paasinaaraluarpoq, Marsimi ukiok sulikimanni vingilarput upernalerli takkutilerluni, imek nillertupilussuuvok, aalisakallukigaatsumik ingerlapput. Taamaattumik sumiiffit nalinginnaasut ukiukkut aasakkulluunniit aalisarfigisartakkasi inokangi vittutut ipput, aalisartok sumiiffitokkaminut pigaangami, nanertuu taasumik pisakangitsoorsinnaasutit, isumaqarpit aalisagassaqanngitsok, kisianni paasingilaa una, aalisakkat tassa niipput, nererusuppullu, sumiiffiini ekungitsuni ujarpai, nerisassaalu negeroorutisai tulluangillat, Marsimi aalisarneq nalinginnaasumik amerlanerpaat, maanna silatusarluni, malinnaaluni pingortitallu pissusaanik paasinnilluni aalisarfiuvok. Siuliullunilu pingaarnerpaak Unaappoq, ukiunerani ilekuttitit puijukit, aalisartut amerlanerit itisuuni, ukiunera tamakerluku, aalisakkat uningaffikisimasaanni, suli aalisarniartarput. Tamannali kukkussutaavok angisook. Marsimi sekernup kingornerisa kissat sitsilernerani. Imarmi umassusilit tamarmik ikkattunu kaalerput. Takorlorsiaruk kangerliu manguak itissusia meteringuinnartok. Isumaqarsinaavutit tassani kangitsok, kisi annili aalisakkanuttamanna nerini artarfiuluarnerpaavok, maani imak iti suumit marluk pingasut, allaa luunniit tallimat gradinik karsimaneruvok. Uumassusia rarpassuit iterneranni, aalisakkat mikinerit nerini arlutik tassangartarput, pini artuillut tasingerlugit malinnaallutik. Taamaamat malittarisassak siullek Unaappoq, itissusia pinnaku, kissassusia ujassavat. Sekernup kingornerinit kissanne karsimasut ikkattut ujassavatit, taava aalisagartassavit amerlassusiannit tupallassaatit, allat itissuuni sunngitsoortillugit. Kisarneq okaluu serjuarlugu, imap sekernup kissaanik katersuivii okaluu serilaartikik, ikkattut tamarmik asikipangillat, ikkattut aalisarnerpaat nassaarinnissaat tassaavok isumatusaarneq, qanoq iliussagut, piuminaat suaraavok, nunapassinga imaluunniit sisak Isiginnaagassiap, kujammut imaluunniit kujammut kippasissumut sammisut aalisarnerusoq, taakku sekernup kinguinit ekkorne kartuarput, avannamulli sammisut ullok naallugu tarrorsimasarlutik, kisassusek gradimik ataatsimik marlunnilluunniit nikingakaluartok, Marsimi aalisakkanut ukiup upernaallu nikinganeeratut ippok, aammannatek pinga arute karpok, nakkata marraa taartok sekernup kissaanik kateersu illakkinneruvok siokkanit qaamasunit. Taamaattumik kangerliumanersuaq ikkattok taartumillu naqqalik kujammut sammisoq aalisakkat kateersuuffigisarpaat. Assersuutaasinnaavok, tasek atasek, kujatatungaani ekaluit nalluinnartut, avannaanili 100 meterit missaanni ungasitsikisumi sunguamik aalasoqanngitsok. Taamaattumik pisulaarnissak tunuarsimaarfiginaagu sumiiffik kissaatiginekartok ujariuk. Isertugak tulliatassa imek umasok ujariuk suuataanna. Tassaaput kunguakkat imaluunniit aputip aannerani kunguittat simut imaluunniit kangerlummuunniit kuuffi,
Imerta takkukissarnerulaginaratik ammattaksi lannarissa arnerupput. Ukiup nillertup tartulu kingorna, aalisagassaqanngila finnut taamaattunut pissusissamisortumik kativittarput, sorlu uagut inimi tipittumi igalaak ammarta riippipput, kuunkuak miki galuarpalluunniit, aalisagartassaarnik katersuutsit Isiginnaagok, sila annarissa arnerupsaniatikut, aputip annera nerisassanik nassatakartarpok, kun lugiannik naasunilluunniit, aalisakkanut nerini arfittut pialuinnar tuupput, taamaattumik aalisarfissannik uilernerni kuitpaavi, tasekkat akornanni kuunguit, sivingarnillu imermik kuerarfiu sut misissokkissaakkit, marsip kaammataani taamaattuni, aalisagartassat amerlanerpaat annerpaallu nassaarinekara-juttarput. Now let's talk about underwater structure. You might think the shallows are a total desert in the spring, since last year's weeds have rotted away, but that's not actually the case. Those remnants, the old reeds, cattails and lily pads, actually play a massive role. First, they provide natural cover. Fish, especially the big ones, feel a lot safer holding near that kind of structure. Second, those old stems are a nursery for tiny organisms, which basically makes them a dinner bell for bait fish. And third, just like a dark lake bed, that decaying vegetation absorbs the sun's warmth, creating localized hot spots of warmer water. That's why a clean, groomed beach in March is almost always a dead end. Instead, look for the edge of a sparse reed bed, or some submerged brush in the shallows. That's the sweet spot. You don't even have to cast into the thickest part. Often, the fish are just patrolling the transition line between the weeds and the open water. A well-placed cast right along that edge is a total classic, and in the spring, it works every time. Let's talk about micro-relief. A lot of anglers think that if you're fishing in the shallows, the bottom structure doesn't really matter. But that's a huge misconception. Even in just a few feet of water, there are subtle anomalies that act like a magnet for fish. These could be tiny depressions, maybe only 10 inches deeper than the rest, or slight rises, often called humps. Why does this matter? Well, those deeper spots hold their warmth longer at night, giving fish a place to retreat when it's cold. Meanwhile, those shallow humps are the first to warm up when the sun hits the water, drawing fish in to feed during the day. You don't even need fancy electronics to find these spots. A simple jig or a marker lead will do the trick. As you drag your weight across the bottom, you'll feel every little transition. Spend 15 minutes mapping out a promising area. It'll pay off big time. Finding a lone hump or a small pocket on a vast shallow flat is like finding a hidden treasure chest. That is exactly where the fish are going to be. Silatus aalariarta, inuit aalisariartarfit nalinginnaasut kimakukkit, upernaakkummi aalisakkat mianersortupilorujussuupput, imek ersarissillu kasungasimatiluku, inuit nipiliortut aamma piilit kanittumiittut aalisakkanik kimakutititsisarput. Isumertariaaserli Unaappoq, inuit allat piumaffikingi saanut piikit. Meterinik tallimanik hunnorulinnik suli pisulaarit, kangerliumanguanullu tikikkumi naatsunut nassaarit, soorunami ajornakusoorsinnaavok, nuna sivingasok orpikkalluunniit akornatikut akkusaartariakarluni, kisianni tassanerpiak tupaallan nartumik nassaarsinnaavutit, tassani aalisakkat ersigatik nererusussusekarnerusarput, ekkaamajuk aalisartut kulinit kulaaluat piuminarnerpaak tokkartaramikku. Ilillutit akornanni ataasiinnaagit angusakarusutok, pisarine karluartartumita saasarput inuit tumilerne karsimangitsut. Marsimi aalisaleruit ulla aralaakkut iterlaarnissak pikkunarpallaangilak. Asami ullaakkut pisakarnaarnerusaraluartok. Marsimi tamanna atuutingilak. Marsimi ullaakkut nillerner saasarmat imek nillertissimasarpok. Aalisakkallu uningaannartarlutik. Ulla aralaamiit naluna kutak kulinut nikitto kangivissinnaavok.
Marsimi pisakarnarnersaat tassaavok nalunakutak aqanermiit ualikkut sisamat tallimat tunkaannut. Sekinek kaffa sinnerulaa rangat imek kissalaalerluni, aalisakat nikillutik neriartortarput ikkanerusunullu pisarlutik. Taamaammat ullaakkut sisamanut iternissak pisariakangilak. Sinilluarlutit kulinut aatsaat piareersariartorit, pisakarnarnersaallu allartilersoq allartillutit, piffissami matumani ite kaartuunissak akilersinnaangilak, pin kortita pissuseraama liikuk, takussavat pisakarnarnerulissasoq, unnukkut aamma pisakarnarsinnaagaluartok, ualikkut pisakarnarnerpaasartuarpok. Aalisartut amerlasuut silaannaapnakitsineerasokutigerpiangilaat, tamannali kukkuneruvok. Marsimi aalisakkat allanguerasuarnernut malussa jartupilus suupput taamaattumik nakitsinek pingaarute karlu innartuuvok. Ajornerpaavok nakitsineruptassangannaq qaffanneeratanalaa. Taamasigaangat aalisakkat ekia sunngutsoortillugut. Naqanut ammut kiviartortarlutik nerisassanullu sokutiginnikkunna artarlutik. Taamatut pisoqartillugu sunatamaat misikaluara anni pisakarnissak saperpaluttarpok. Marsimi aalisarluarnissamut piumasakaat pizzaanerpaak tassaavok. Nakitsinerup ulluallunni aalaakkaanera imaluunniit sallaatsumik appariartuarnera. Taamaasigaangat aalisakkat kachuminnerusarput neriumassu sekarnerullutillu. Aalisari artinnat silassapsania tikutbarometri ammanakkutigisaruk. Nakitsine kulluni tulleriinni aalaakkaasimasok takusinnaa kukku aalisariarnerup iluatsinnissaa ilimanarlu innarpok. Nakitsinerli qaffasilluni luu appasittuarpat immaqa amerlanersima annarluni suliassanik tiguuraanek silaatusarnerusoq. Tamatuminga paasinninnek piffissamik atuilluarnermikkingunekassaak ullullu pisaqarlu arfiusussat kisiisa tokaqartalersinnaasutit. Anori. Inupassuarnut aalisarnermi akornutaanaavok. Igitsini arnermi akornutaallu niiluassannut nillertuulluni. Kisianni aalisartumut ilisimasalimmut anori tassaavok ikiortaaluartok. Marsimi anorip sammi vianut sissamut aalisarjassaatit. Suuk. Siullermik, anorip immap kaavakiannerpaak sissap tungaannut tivasarmaku. Kiassu siatani kingannera annikikkaluarpaluunniit, upernaakut gradit tamarmik pingaarutekarput. Aappaattut, malissuit sissamiit nakkanillu, nerisassanikassigi ingitsunik, kullugiannik, uiluinillu, isertuussarmata. Nerisassakarfik, taana sissap tungaanika tersuuttarpok. Aalisakkanullu nerersuarnermik pilersitsilluni. Aalisakat mikinerit, nerini arlutik aggerput, kingornalu pini artut mali innarlugit. Aaptaa maatillugu aalisarneq iluaarivallaarnangilak, anoriki innamut mallingalu. Kisianni tassanerpiak, imaami issortumi. Aalisakkat mianer suukkunna artarput ekkarluarlutillu. Allat anorimitokortuillutik, nuup tunuaniikkaluartut, illit anori ornikuk, taava akilernekarumarputit. Let's debunk another myth. The idea that you need bright sunshine for a good day of fishing. There's a grain of truth to it. The sun warms the water, which can jumpstart some activity, but for predators like pike or perch, a clear, sunny day in March is actually far from ideal. Once the ice melts, the water becomes crystal clear. In bright sunlight, the fish can see everything, your line, your lure, and even you standing on the bank. It makes them incredibly skittish. On the flip side, a grey, overcast day, maybe even with a bit of rain or snow, can be a real win for a spin fisherman. When light levels drop, predators feel much more confident. They're bolder about leaving their cover and way more aggressive when attacking your bait. So, don't let a cloudy forecast get you down. While other species might prefer the warmth of the sun, if you're after pike, the clouds are your best friend. It's the perfect time to go after those toothy predators. Maannanerukkaatit okaluuserilaartikit, tamannami kukkunerusartut Isiginnaagassiap ilagaat,
aalisartok aalisarfimmut angulluni aasatut ilekko karuni, nerukkaatinik tipi kissunik kalipaati kissunillu kiilut arlallit kuillugit, tamanna marsimi iluat sissasoringilak. Alla tulli ayornerusinnaavok. Aalisagat upernaakut, suli pikkungillat neri sassatullu, annikit suarak naammakisarlugu. Nerukkaatikut amerlavalla arpata aalisagat kakutikoortut aggernerat karsilatit siinnasaak, taavalukarsoorsak sokutikikkunaarlugu. Upernaakut periusek unaappoq, annikit suarak pitsaasuussaak. Nerukaatit sekkulut tuussapput pujoralattuli isikko karlutik, immap nakkani pujuusun guuttussat, aalisakkali karsilatsinnagit. Taakku suliassaat tassaavok aalisakkanik ussiinek nerisitsine runngitsok, kalipaataa tartuussaak, nakkanut tullu arluni. Taamaalilluni aalisakkat mianersortut Isiginnaagassiamikit. Tipia sakkukitsuussaak, uumasutut tipikilluni, soorlu kullukissatut. Aasamitipit mamartut, soorlu jordbääritut vanilletulluunniit, tipikit sinnerit tamarmik atornekassangillat. Akunnerit tamaasa, ammalortunguat marluaraat naammalluinnarput. Speaking of lures, let's talk about color. This applies to everything. Soft plastics, ground bait, and even your winter jigs. In the crystal clear water of March, those bright neon colors that work wonders in the summer can actually spook the fish. They see them as something unnatural and threatening. This time of year, natural dark tones are king. For soft plastics, stick with colors like motor oil, dark green, or earthy browns. These shades don't raise any red flags because they look exactly like the fish's natural diet, things like leeches, larvae, or small bait fish. The same rule applies to hard baits. Forget the clown patterns for now. Go with natural imitations that look like roach or perch. This logic even holds up for late ice fishing. Darker jigs, black or plain lead, often perform significantly better than flashy gold or silver. The fish are extra cautious right now. Your goal is to offer them something that looks like a safe, familiar meal without triggering any suspicion. Save the bright colors for the summer heat. Ароматизаторы и дипы – штука мощная, но весной это оружие может сработать против вас. В холодной воде все меняется. Резкие химические запахи не приманивают, а скорее пугают рыбу. Сейчас она крайне чувствительна, и любой перебор ее насторожит. Поэтому забудьте про агрессивную химию и делайте ставку на натуральность. Правило простое. Какой крючок, такой и запах. Ловите на мотыля. Берите аттрактант с ароматом мотыля. Если в ход пошел опарыш, используйте соответствующий дип. Но лучше всего работают живые добавки. Попробуйте раздавить в прикормку несколько дождевых червей или добавьте горсть кормового мотыля. Этот естественный аромат рыба воспринимает как прямой сигнал к обеду и подходит к точке гораздо смелее. Для хищника тоже выбирайте что-то привычное, запах рыбы или рака. Главное, во всем соблюдать меру. Запах должен быть едва уловимым и максимально естественным. Запомните, на весенней рыбалке лучше вообще обойтись без аромы, чем переборщить и испортить себе весь выезд. Nekitassamik qanoq. Marsimi imaqsulinillertikimmat aalisakkallusulikigallutik uumassusillit nekitassatut atornerat piffissanerpaavok. Naatitanit nekitassiarinekartut, soorlu kornit kajuusallu, maajimut utakkisinne karsinnaaput, maannakkut aalisakkat ukiup kingorna nukittorsarnissaminnut nukissamik proteiinimillu pisariakartitsipput. Nekitassak piffissanerpaat tassaavok, kuperluusak appaluttok. Taassu munga aalisakkat Isiginnaagassiap tamaasa, mikisutangisullu, kajumittarput. Kuperluit kakortut aamma pizzaalluinnarput, ingammik appaluttunik akulerullugit. Kuperluit nalinginnaat, nunaanarmeersut aamma pujussangilavut. Aalalluarnerat tipikinnerallu pissutaalluni, aalisakkat piumajunnaarsimasut allat kachumilersiorsinnaavaat. Aalisakkanut piniartunut, soorlu ekalunnut, aalisagaakkat uumasut, nekitassatut atornerat silikoninit akisuunit, piffissanerujussuupput,
Aalisakkat piniariuminartut piumanerusaramasikit, tamaattumik, nekitassak, uumasok, aalasok, aalisakkap, piumalersinnissaanut, ekkutissalluarpoq. Let's talk about retrieve speed. This is a big one for lure fishermen. During the summer, we get used to fast retrieves, aggressive twitching, and active jigging. But in March, that's a recipe for a zero fish day. The fish are lethargic. They aren't going to chase down fast-moving prey. They simply don't have the energy to spare. The secret to early spring spinning is to slow way down. Your retrieve should be as slow as possible, just enough to keep the lure's action barely alive. If you're jigging, make your pauses long. I'm talking 10 to 15 seconds. Let the lure sit on the bottom and kick up a bit of silt. That's often the exact moment a pike or zander will finally strike. If you're fishing with hard baits, use suspenders and let them hang in the water during long pauses. For soft plastics or spoons, keep your steady retrieve at a snail's pace. Your job is to keep that bait in the fish's face for as long as possible. Give them time to think about it and finally decide to commit. In the early spring, patience and a slow hand are the keys to success. Scale down. This is a rule many anglers ignore, and that's a mistake. In March, the water is usually crystal clear. Fish can see everything, not just your lure, but your line as well. A thick, obvious line will spook even the hungriest predator. That's why, in the spring, you've got to use the thinnest tackle possible for the fish you're targeting. If you typically use a 0.14 millimeter line in the summer, switch to a 0.08 in the spring. If you're using a pike leader, ditch the heavy metal wire for a thin, invisible fluorocarbon one. Sure, there's a risk of a bite-off, but your hookup rate will skyrocket. The same applies to float fishing. Use your thinnest leader, like a 0.08 or a 0.1 millimeter, and your smallest hook. You'll be surprised at how much more confident the bites become. In clear water, finesse is everything. It's one of those secrets that separates the pros from the amateurs. Atortut malussarissusiat, tamanna siulianut atalluinnaarpoq, Marsimi aalisakkat mianersortumiknerisarput, allat malugiuminaatarlutik, aasaaneratut ittokassanngilak karsorsak tiguinnarluku, Marsimi aalisarneq saalunguanna sinnaavoq, imaluunnit puttakuutip morulaarnera malugiuminaatsoq, atortutit mangertipata, aalisakkat nerisut amerlanerpaat sunngitsoortillugit, tamaattumik upernaakut malussarissusek pingaarnerpaavoq, spinningersoraanni karsorsap nuua saattuusarjakarpoq, nakkanut imaluunnit aalisakkamut atunaarneq maluginiarniarluku, fidertoraanni karsorsap nuua akinnerpaak atortarjakarpoq, puttakut o kinnerpaajuussaak ekkortumillu okimaalutarne karsimalluni, allat mianersortumik atunaarneq malugisinnaajumalluku. Tamanna pingaartingi kukku isumaqarpit aalisagassaqanngitsoq, naak aalisakkat nekitarnik kigigaluartut, ililli malugisinnaaginnakit. The art of silence. Remember how we talked about fish being extra skittish in that clear spring water? This brings us to a vital rule. Stay as quiet as possible. Loud talking, heavy footsteps on the bank, or the clatter of a tackle box. These vibrations travel through the ground and straight into the water, spooking fish for dozens of yards around. Move along the shoreline with slow, deliberate steps. If you're fishing from a boat, don't just throw the anchor. Ease it down gently. Avoid banging your oars or gear against the hull. Even a stray shadow falling across the water can send a school of roach darting away. Try to wear muted, neutral colors that blend into the landscape. When you finally reach your spot, don't rush that first cast. Stand still for a few minutes and just observe. You might spot a rise or other signs of life you'd otherwise miss. March fishing is essentially hunting, and every hunter knows that stealth is the secret to success. Be a ghost on the water.
Observe more than you fish. It might sound counterintuitive, but it's one of the most important lessons you can learn. Instead of mindlessly hammering the water with lures or casting into the same spot over and over, take a moment to just watch. In the early spring, polarized sunglasses are your best friend. They cut through the surface glare and open up a window into the depths. You might spot a fish holding tight to the reeds, or catch the exact moment a school of fry scatters as a perch moves in for the kill. Keep an eye on the birds too. Gulls circling a specific area usually mean bait fish are schooling near the surface, and where there's bait, a predator is usually lurking nearby. Watch for any subtle anomalies, a patch of murky water, bubbles rising from the bottom, or a sudden twitch in the reeds. These aren't accidents. They are signs. Sometimes, sitting on the bank for 20 minutes and just observing will give you more intel than 2 hours of blind casting. The water will tell you exactly where the fish are. You just have to learn how to read the story it's telling. Ultimately, fishing isn't just about the cast. It's a thinking man's game. The one-spot strategy. In early spring, the active run-and-gun approach we use in summer doesn't always pay off. Every step you take along the bank creates noise, and that's often enough to spook the few cautious fish in the area. More often than not, the best move is to pick one high-potential spot and work it methodically. Say you found a shallow bay with a dark bottom and some old reed beds. Don't be in a hurry to leave. Bait the area lightly, get your line in, and wait. In March, fish move along specific, hidden paths and tend to feed in waves. You might have an hour of dead silence, followed by 20 minutes of solid bites. If you're busy moving gear when that window opens, you'll miss the run entirely. Patience is the secret to spring fishing. If you're confident in your spot, give it a chance to produce. Believe me, it's usually consistency and persistence, not covering miles of bank, that bring in the best results. Taamaalilluta ekikaalaariarta, takusinnaasatuli, okarneq martimi aalisagassaqanngitsoq salluinartuuvok, tamanna taamaallaat okaatikine kartarpok aasanerani ukiuunerani luunnit sungiussimasat allangortikkumanekangimmata, imaluunnit paasinenkangimmat qanoq iliortoo-kassanersoq. Marti aalisagassaqanngiffiungilak kisi annisilatusaarluni, ekkarsarluni pissanganartumillu aalisarfiuvok. Aalisagarsuornissaptungavia tassangilak nerukkaattaa maallaat immikkut ittok, pingortitamik paasininneruli, pingortitak sorsunna veerluku piuma saanut nalluassavaatit, ekaamassavaatit malittarisassat pingaarnerit, ikkattuni imak qanoq ujassavat, atortuutit saattunngussapput ekaallutillu, nipituuli ungillatit, isiginnaagassaatit, pingaarnerpaamillu, qigaallassaatit, qigatsumik aalatsinek, qigatsumik utakkinek, qigatsumillu aalajanginek, martimi ulapittokassanngilak. Martip utaakkisinnaasut ekkarsarsinaasullu akilerluartarpai. Kujanak isiginnaarassi, neriuppunga siunnersuutit martimi aalisarninnut nutaamik isiginnilersissagaatit. Isiginnaagassaq iluakkutigisimakukkunutaanillu ilikkaga karlutit likeruk kanalilu malinna affikilerluku, isertugaatit allat mis sunngitsoortillugit. Mannalu illit aperilaariakkit, martimi aalisarnermut naminek sunik isertugaatekarpit, isumaqarpilluunniit suli ajornakuso ortuusok, okaase kaatini allagit, sokutigillu innaar para okalokatiginissat, aalisagarluarluarisi.